Ndio kitushika wanatuleta hapa City Hall. Unapigwa fine, akaunti moja inakuja 15. I'm not a thief. Wameuawa kisirisiri pasi na kupata haki wala utetezi kutoka kwa watetezi wa haki za binadamu. Wamezidi kudhulumiwa kila kukicha, huku wakizidi kudhalilishwa kwa kutozwa hongo ya lazima kila wiki. Hawa ni Wakenya wanaojibidisha kujenga taifa kwa kufanya kazi bila ya kuchagua. Wanasiasa huwatumia kwa minajili ya kura badala ya kuangalia kwa jicho la kutatua shida zao. Hii ni hadithi ya mauaji sugu na ukiukaji wa haki za binadamu. Jina langu ni Mohamed Ali na haya ni makala ya Jicho Pevu. Usiku katikati mwa jiji la Nairobi. Katika pilika zangu za kutafuta ushahidi zaidi, kila kona ikizingirwa na makachero wetu. Operesheni tafuta askari wa jiji almaruf Kanjo wanaodaiwa kukiuka haki za binadamu. Muda mfupi baadaye, kilio. Mmoja wa wapita njia aliyebanwa na maafisa wa jiji kwa madai ya kuwa mwizi. Hii ndiyo mojawapo ya mbinu zinazotumiwa na maafisa hawa. Pembeni mwa tukio hilo, kisa kingine. Waja. Oe. Oe, kijana. Iza. Enda hosi mara moja Enda kwenda hosi. Oe, tuenda hosi. Sasa kwani wamekuuliza nini? Mwenzake amekuja akaharasi foreign hapo. Kumuuliza kwa nini unashika foreign? Ni kama unajua asemia nikajo. Sasa wakati ameshikwa na karao tukamuuliza kwa nini unaharasi foreign? Nikienda kutoka hapo karao kituambia tutoke. Akanibamba. Mdudu visu. Sasa hiyo ni nini sasa? Na wewe unafanyaga job wapi? Mimi taxi driver. Wewe ni taxi driver? Kwa wapi? Hapa Kipepeo. Hapa Kipepeo. Oh, wewe ndio hapa Kipepeo? Wewe twende tu ingie kwanza. Upelekwe hosi tu mara moja, sawa? Unajua nimemjua tu ni kukudunga tu anakudunga. Kijana. Nimejua tu ni kukudunga anakudunga. Ale zone kajo man. Kajo. Kajo kana go. Kajo. Kajo go. No ya. Oh,
Mambo de tôi gano là to. Tadi. Ora, dake ni kone pizza. Oka hai, eto dake. Kanji lo. Mana ke yo. Ayo da ya. Nên tôi giờ đây, cái này cái này gì nào? Jadi kamu tuh ada di tali yang nyata nak udah bolong. Udah cepat kamu. Santai itu. No, lihat doa aja lihat di situ aja. Ya, lihat dia mau boleh lihat di situ aja. Dekat aja. Iya, dekat aja. Lihat di situ aja. Adio. Adio dia punya tuh ada kalau yang apa? Ya ada nama majeraha kinoko jamaah itu masuk aja. Kalau kamu lihat diri, kalau kita ada kamu lagi di cara sport dan lagi. Dia kamera aja aja mutu anak dia lagi. Mari baat karo deh, tapi baat karo deh, kau doang lah. Mana kaya uji jaga apa? Ya, ini sewa apa? Mana kom? Ini mau tinggal. Ini kan kayu dai. Oh, rona kan kayu kaya. Oh, dia kira kali bet. Dia kira budai dek. Sao? Sao ini? Sao motor ini? Ayah apa? Hawa ni baadhi ya wale waliodungwa kwa visu na maafisa wanaodaiwa kuwa wa jiji la Nairobi. Makosa yao inadaiwa ni kudinda kutoa hongo. Wengi wao hufikishwa hospitalini wakiwa na majeraha kuanzia kichwani, usoni hadi makalio. Hii ndiyo hali halisia ya wanyonge katika hospitali hii. Kunapopambazuka, dhuluma huongezeka. Sasa mimi nilipotoka kwa nyumba, nilipofika hapa hivi, nilipata city council wale wanakuja kuchukua troli za watu huku. Wanakata, nilikuta yangu wakikata. Sasa ndio nikawaambia, chukueni troli, wacha nichukue nyororo, niende nayo. Hapo ndio saa shida ilitokea, kanigonga kofi. Nikamwambia ni nyororo tu naitisha peke yake. Hakutaka kusikiza. Wakaniweka pingu. Kuniweka pingu wakaanza kunipiga. Wakanipiga sana mpaka watu wakarerimika sana. Wakanirusha kwa gari. Kufika Sintru. Ndio sasa walinipiga kunipiga mpaka pingu na nikanyangia chini. Wakanikanyanga, wakanipiga kabisa. Wakachana mimi. Nikaingizwa ndani. Sikufunguriwa pingu. Kwa ubiji na yangu wakuwa. Sasa vile niligongwa mawe nikatokea kwa hao wote. Sasa wengine akitaka kunigonga kichwa, nikasema mnaniua. Mimi ndio nilidungwa wa pili, lakini kisu ni ile anatumia tu kisu moja kudunga kila mtu. Waliabua oda, wakashuka kwa gari wakaanza kuduga watu visu na wakaanza wakiduga huyu wanaduga mwingine. Sasa sisi tukatoroka kwanza. Kutoroka saa zile tulienda, walikusanya hizo mali zetu zote tunauza, wakazikusanya pamoja, wakaziweka wakateketeza kwa moto. Watu watatu ndio wamepigwa risasi huko kwa soko. Sasa hii iko next na sisi huko kwa matunda. Ndio walipigwa risasi huko. Kuna mama na mtoto nao walipigwa risasi hapa chini. Hapa kahama hapo.
na kuna mmoja ameuawa. Gari ya Kanjo ndio imeenda imekuwa ni koti yetu, hiyo ndio imekuwa koti ya kwenda kujaji hoka. Na hoka akifikishwa pale mpaka apewi chance ya kwenda kusema yes or no. Apewi chance ya kusema nimekubali ama nimekataa. Akifikishwa pale tukasema venye tumeumiziwa venye watu wetu wamedungwa na visu, na watu wetu wengi wakienda kuripoti Central. Ukifika huko unaenda unaulizwa na unaenda unaambiwa na uko na bahati sana hujauliwa. Kwa sasa imefika pahali pengine hasa mpaka hoka amekuwa si mtu. Mkanjo mmoja alinishika akaanza kunifinya matiti hivyo. Akaniuliza, wewe jinga unadanganya nani na matiti toki masia? Nikamuuliza unasema na hata walikuwa na mama Mkanjo na mama alikuwa Mkanjo. Hata yeye alianza kunifinya matiti. Ananiuliza, ng'ombe hii unadanganya nani? Nikamwambia ingia kwa gari. Sasa ndio kwa gari. Hapa wakati wa kupima hapa saa ile niliwapatia nao wakaniachilia. Nikatoka kwa gari chini nikauliza na simu yangu ndio waliwekelea chuma mbili hapa nikaambiwa jinga hii enda haraka. Ndio nilishuka kwa gari. Sasa vile niligongwa mawe nikatokea kwa hao wote. Sasa mwingine akitaka kunigonga kichwa nikasema mnaniua, mwingine naye kwa nyuma akanidunga, mwingine akanidunga kichwa na mwingine nyuma. These are the questions we ask. That's what I'm saying is systemic. Yeah. If the system can allow that and they know the consequences, then just tells you that they are comfortable with it. And therefore the need for us to very, very robustly challenge this behavior. It has to stop. Yeah. You cannot say that we are killing hawkers because they are killing us, or because they are breaking the law. My personal advice is that the governors need to take this more seriously, because at the very localized level, they are the silent voice now who can make it happen. So if it's Governor Kidero, he needs to confront the National Youth Service as a budget and ask 25 billion voted by Parliament under the word for the youth. In Nairobi, my youth seem not to be having any output out of this figure. Because that's where now you can basically say you have put up some hotels for the youth. So instead of the youth loitering all over, selling tea with cups and briquettes all over, they are sitting somewhere where people can go and have it. And you can coordinate the zones where those type of activities can happen, and be able to give them a meaning that your city council askaris will not now interfere with them because they are sitting in the correct place. The violence that is perpetrated against hawkers is much more vicious in Nairobi than any of the other municipalities or cities in this country. Of course, we have more hawkers, we have more business opportunities here, but we've seen more vicious violence. I mean, if you have a research showing you that government officials officially carry knives, long knives, in their jackets as tools for law enforcement, then tells you that our system has completely gone wrong. If he is in possession of an illegal firearm is a firearm that is not licensed, that is not properly issued, then that is criminal. Yes, we've received reports, but so far nobody has come out to give evidence. But also we know that the people who are targeted are those fastidious officers, the people who work with zeal and zest. They're the ones who are normally targeted so that they are removed. But the one thing we cannot tolerate is anybody who takes the law into their own hands. The only thing that somebody is supposed to be equipped with is either the small baton that is provided as part of uniform, or there is what we call the long baton, and we have got the riot baton. Those are the only kind of instruments that an enforcement officer is allowed to carry.
Okay, we give them, they are provided with handcuffs, which are also instrument of operation. Nishaambiwa kuna wale watu, na ni ukweli, maneno ya kuchukua hongo. Tumeshika watu ambao wanachukua hongo, tumewachukulia hatua, lakini hakuna mtu yeyote ambaye anafanyia Nairobi City County kazi ambaye ashadunga, ashapiga wachuuzi wa Nairobi. Unajua kuna vikundi vya haramu huko Latema Road, Accra Street, River Road, na kila kikundi kimejipatia nafasi yao, na wale ambao watakuja kufanya biashara hapo wanawalipa, na wasipolipwa ndio wanapiga hao. Hata wakati huu tuko na kesi kotini. Kuna jamaa ambayo juzi alikuja anataka kutoa ushahidi kwa ajili anajua au wajambazi ambao wanadunga wachuuzi ambao wanafanya kazi huko Latema Street. Barabara ya Kiambu. Tukielekea katika hospitali kuu ya eneo iliyoko kilomita kama 15 hivi kutoka jiji kuu la Nairobi. Haya ndiyo makazi ya muda kwa wachuuzi waliodhulumiwa na baadhi ya askari wa jiji la Nairobi. Hapa tunakutana na mrundiko wa faili zilizo na ripoti ya wachuuzi waliojeruhiwa au kuuawa katika vurugu baina yao na baadhi ya maafisa wa jiji la Nairobi. Assaulted by City Council askari, it's not Peter Mwangi, it's Peter Maina. Yeah. Zote zimefungiwa katika kabati hii, huku rekodi ya hali halisia ikisalia kama kumbukumbu ya yale yaliyotendeka miaka ya nyuma pasi na haki kutoka kwa serikali. So we write the time, the date, the client's name, age, sex, the residence where they come from, the type of case, and then who brought them in, and the remarks of what was done. Yeah? The number of cases range from 4 to 7, and at times the number of cases increases up to 10 to 15 cases per week. The increase, I sometimes cannot explain why, but I think it's those spikes when the askaris have either been doing their daily operation that the cases go up. Yeah. We do have medical records that confirm. For example, we have 2 cases of people who were killed by the law enforcement officers within the city inspectorate. And in one of the cases, the post-mortem report confirmed that this person had been subjected to severe torture and ill treatment, and they actually died from those injuries that they were subjected to by the inspectorate officers. So we do have medical evidence as well as witnesses, and that's how we have ended up in court with 4 of the city inspectorate officers being charged. Katika hospitali hii idadi ya waathiriwa inazidi kuongezeka kila kukicha, huku Daktari Kevin Muringa akitusimulia zaidi. The injury ranges from just simple abrasive injuries on several body parts, including the arms, the knees, facial bruises, to deep cut wounds sustained to the abdomen, to the arms. Yeah, so the type of injury ranges from just simple abrasive wounds to very severe injuries that are sustained through sometimes knife. The stab wounds that I usually encounter are mostly to the abdomen and sometimes to the arms, the upper limbs. The buttocks, I probably say I've seen 1 or 2, but the most sustained injuries to the abdomen. Out of those 7 cases, I would probably see 2 stab wounds. 2 stab wounds? Yeah, 2 stab wounds. So about 2 stab wounds every week? Yeah, every week. We don't provide knives for operation purpose, and that one, if somebody goes to engage himself, that is his own making of operations, but not what is allowed by the system.
a knife is not an ammunition given to county government askaris. The cases that came to us were cases of hawkers who are coming to complain that the law enforcement officers of the city government were violating their rights. And when we investigated, we found that they were complaining of being stabbed with knives. Their small business items being stolen by the council. They were complaining of hawkers being killed by the law enforcement officers in the council. These are the ones that are called askaris. And by November 2013, we realized that we needed to understand how deep the problem was. Violence has been used against my officers. The nature, including shooting, including actually maiming, including even murder. Even recently, just this year, I don't know if you did, an officer guarding a school somewhere in Westlands was found murdered at the school. This was when they come to us through, because the inspector gets this information before us, they also have to follow the same mechanism. Go and report to the police. Our officer have been confronted with this. If it's a murder, if it's a shooting, if it's a beating. Kinachomshangaza daktari ni kwamba maafisa wa jiji wanaotekeleza maovu haya wanajulikana. The hawkers come in, they sometimes describe one certain askari, or I would say 3 to 5 askaris that are known to do that, and they say they're from Nairobi area, because most of the injuries that we sustain in the accident and emergency are from Nairobi area. And I was actually surprised at one time when I was filling the medical reports, the hawkers would say there is this certain askari who is known to do this, and has even, they would report some of their colleagues, some of the hawkers had died from these injuries. And that askari is known to them, but nothing is done at the city hall, which I found to be surprising. And maybe it would go like 1 month without getting any injuries to the abdomen, and then they come back again. And when they describe the story to me, we would find out it's still the same askaris. I don't know which askari it is, but it's probably 3 to 5 askaris. Yeah, some group of askaris. The hawkers, as normal, they would say they had put their wares and were about to sell at around 5 in the evening. And then the askaris would come and ask for some certain levy, I think, or collection of monies, and then probably they have not sold anything during the day, and they do not have this money, so they are unable to pay it, and then the askaris would take their wares. But in that confrontation, they would now start chasing them down, and probably now that's when they sustained the injuries. In the 4 years, I would say, every month we must get a case. If not those 4 to 7 cases, at least every month we must get 2 cases of hawkers who have undergone through these either blunt injuries, penetrating knife injuries to the abdomen. Yes. So I think it's something that has been going on for quite a while. Sheria kwa wachuuzi hawa ni sawia na sheria mbuzi mbele ya mahakama ya fisi. Licha ya hata hospitali kuwa na rekodi ya maovu haya, visa vya wachuuzi kudungwa visu bado vinazidi kuongezeka. We as a hospital, we do what is necessary. We take the necessary measures that include stabilization of the patient, giving them proper medical treatment, and where necessary doing a medical report.
that has the details of occurrence of events. We also record all these cases in an occurrence book that can be verified, or that the information can be gotten. Beyond that, when they come for the medical reports, what they tell us is that they report to the police. But probably, to my thinking, is nothing happens, because if every week you're still getting the same cases happening over and over again, then the question becomes, you writing a medical report, you're filling a P3 form that should go to the police, but yet nothing is happening. So a middle-aged man who was brought in by his fellow hawkers came confused, had sustained injuries to the abdomen from a sharp object that later we came to realize was a knife injury. We did the first basic life support and tried to rehydrate the patient and stabilize the patient, but the injuries were so severe that after 30 minutes he succumbed to his injuries. Again, it depends with the nature of the injuries he sustained. Some of them are just happy they are alive, probably because they saw one of their colleagues who had been stabbed, but they have a mixed type of psychological reaction. Some of them are afraid. Some of them say that we'll probably go to another town and start doing hawking in another town. Some have the resilience to say we'll still go back to the same streets and continue selling. But generally what I see is people who are afraid even to report this to the authorities, or because they probably say there's a cartel of individuals who have been there for too long and no one seems to be doing anything about it. So what I see is they have fear that nothing is going to happen despite them reporting to the relevant authorities. We have really encouraged them, including offering them witness protection for them to be able to record statements. So we have over 10 witnesses, eyewitnesses actually, to this particular murder case. And so we are hoping that the prosecution will be able to prosecute the case, and that those particular perpetrators will be put behind bars. After more than 2 years, we have finally managed to get the Director of Public Prosecutions to prosecute four of the City Inspectorate officers who are accused of bludgeoning to death one of the hawkers in 2013. And it has not been an easy journey. Inadaiwa kuwa zaidi ya wachuuzi 5 waliuawa katika purukushani hiyo, huku wengine wengi wakiachwa na makovu ya upwekwe. Baada ya vilio kutoka kwa Wakenya, serikali ilionekana kuchukua hatua ya kwanza kwa kuwafungulia mashtaka maafisa waliotajwa kuhusika na matukio hayo. Kati ya wale waliofikishwa mahakamani, 3 ni wale tulionasa sura zao wakipokea hongo. Wa kwanza ni Benson Akasi Ambani, almaarufu kwa jina Wasiwasi, ambaye sasa yupo mbele ya mahakama kwa tuhuma za kushiriki katika mauaji ya Irongo Kamau, aliyekuwa mchuuzi katika maeneo ya Ngara. Wa pili kizimbani ni Julius Ochieng kwa madai ya kuhusika katika mauaji ya mchuuzi Irongo Kamau, na hatimaye wa 3 ni Alfred Marenya, anayejulikana kwa jina la mtaa Tall Brown, mshiriki mkuu wa Benson Akasi Ambani, ambaye pia yumo kizimbani kwa madai ya kuhusika katika mauaji ya Irongo Kamau. Kwa wale waliojipata pabaya, lao sasa ni historia. Harun Njoroge Ngugi ni mmoja wao. Yeye hayumo tena, kwani maisha yake yalikatizwa ghafla bin vu na maafisa husika wa jiji la Nairobi. Mimi naitwa Ngugi. Kosa lake kuu ni kuuza nguo kuku na kukataa kutoa hongo.
Haya ndiyo yatakuwa makazi yake, huku familia yake ikizidi kulilia haki kutoka kwa serikali hiyo hiyo iliyosababisha kifo cha mtoto wao. Hiyo siku muda wa saa 4:08 nilipata message kwa simu yangu. Kaambiwa semeji yako ako hospitali Guru Nanak. Niliamua moja kwa moja mpaka hospitali Guru Nanak. Kumpata tayari alikuwa amefanywa first aid. Lakini wakati aliponiona alinitaja jina langu. Kuniita alianza kuniambia, swali ya kwanza aliniuliza nimepigwa kama mko around, nikamwambia mimi sikuwa around. Kama nimepigwa, nimedungwa visu, lakini wakati alikuwa anajivuruta baadaye alikuwa amefukwa kwa kichwa ikaanguka. Alikuwa na alama 5 kwa kichwa za visu, kudungwa visu. Alianguka hapo, nikamshikilia, nikamleta kwa kitanda. Kwa kitanda hakuniachilia, akanishika. Akaniambia nimpe maji. Nikampea maji. Akaniambia kwenye nasikia uchungu sana ni hapa mguu. Akaniambia alidungwa kisu ya mguu katoka side nyingine, mguu wa right. Na pia mguu wa left ulikuwa na maumivu kidogo, lakini kwenye alikuwa anaumia sana ni mguu wa right. Hapo ndio ilisemekana Guru Nanak ndio atibiwe, amefanya first aid, kalipa 1630, kasemekana tuweke 30,000. Hatuko na pesa kwa mfuko. Lakini tukauliza daktari tuende pesa, tukuja akatuambia hapana, baada ya kuenda pesa mrudi tumwandikie barua mwende Kenyatta. Kutoka hapo msamuli mwema mwenye alimleta kwa Guru Nanak tumchukua tukampeleka mpaka Kenyatta. Hao akatuacha mimi na brother yangu na semeji yangu kwa watatu. Kukaa na hapo na yeye niliniambia akasikia kiu maji, kanimpatia maji. Kupatia maji ya kunywa, akaniambia akanita naitwa Mbora, kile kuna niki ni mwanitanga Koge. Akaniambia Koge, wenye ameniua ni watu najua. Akaniambia wasiwasi na venye namjua na sanitendea hiyo unyama na Brown. Niambia watu wawili, wasiwasi na Brown wamenitendea unyama. Nikamuuliza unafahamu vizuri? Akaniambia nafahamu vizuri. Nikamwambia ni sawa. Hapa mimi siwajui, unajua mimi sifanye kwa hiyo sekta. Si venye alinieleza hiyo majina yao, ni watu wanafahamu vizuri. Hapo ndio aliaga. City Council si wazuri hata kidogo, wanachukua sheria mkononi mwao. Juu badala ya kukushika kupeleke ndani, wanaacha kama wanakufanyia kiunyama. Wao wanaenda wakibeba visu na chupa. Hizo ndizo zinakuaga silaha zao. Na rungu sasa. Hii kijana mdogo saa hii sina pahali pa kuenda. Ile kazi naweza fanya ni hiyo. Sasa tuseme ni hiyo tu inaweza nipea pesa ya haraka. Juu nikikosa kazi kama hiyo itabidi niende kuiba sasa. Juu tukiangalia vijana wengi wako maidras hivi, hawana job. Sasa saa zile unajaribu kujiajiri, mtu mwingine anakuja na kugonga kichwa, unarudi chini. Sasa tunasikiaga vibaya sana saa zile sisi tunajitafutia. Alafu mtu mwingine anatuagusha chini. Harun Njoroge Ngugi ni miongoni mwa wachuuzi wengine waliouawa na kuzikwa pasi na Wakenya kujua. Licha ya kutaka kutakasa jiji la Nairobi, serikali inafaa kuweka mikakati maalum ya kuwakinga wafanyabiashara hawa, sawia na alivyofanya aliyekuwa Rais Mwai Kibaki kwa kuwatengea soko la Mudhurwa badala ya kuwatumia kama chambo cha siasa na umaarufu wa kutafuta kura na damu ya wanyonge. I think the plight of hawkers and small scale business people has not yet been a priority of policy makers, both at national and county government level. And I think it's the high time that it becomes a priority because they're the majority. If you look at the economic analysis in the last 10 years in this country, you will find that the informal sector, has been the biggest source of new jobs for the young and for the poor.
It is not the formal sector that is employing majority of people in this city or in this country. It is the informal sector. And because that sector is actually making a big contribution to the economy, especially creating employment for the youth, then it should become a priority for policymakers to establish an enabling environment for them to be able to conduct their informal businesses in a safer environment. We are currently in the process of spending 6 billion shillings. We are going to spend 2 billion shillings in Mudhurwa, funded by World Bank, and that will double the number of traders in Mudhurwa. We are going to spend another 2 billion shillings in Jogoo Road Market. We will build it going up. That will take about 4,000-5,000 traders. Kirindini is a market in Dagoretti. We are spending another 2 billion shillings being funded by World Bank. That will take another 6,000 to 7,000 traders. Last but not least, we wanted to redo Kangemi, but same extortionist gangs who have allocated themselves the markets, who do not even allow our people to collect cess, stopped us. And World Bank, that never works where there's a dispute. So that's 2 billion shillings we are going to lose. Markiti was built for 300 traders down here on Helslasi Avenue. Currently, it is serving between 10,000 people. I'm constructing a market at a cost of 1.5 billion shillings at the junction of Outer Ring Road and Kangundo Road. Actually, if you go there, the wall is more or less complete. And within the next 8 months, we are going to move people from Markiti to the fresh produce market at the junction of Outer Ring Road and Kangundo Road. Tayari meza yetu ya uchunguzi imewasilisha ushahidi wote dhidi ya maafisa hao mbele ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko. Wiki ijayo katika sehemu yetu ya 4 na ya mwisho, tutaangazia mtandao mkubwa wa kutoa hongo wa M-Pesa, jinsi zinavyotumwa na kupokewa na baadhi ya maafisa wa jiji la Nairobi. Usicheze mbali. Mohamed Ali, makala ya Jicho Pevu, KTN leo.